Shentan Ramdeni Situbo Shentan Ramdeni Gulter Peli Alersi Ramdeni Simera Shentan Amidom Gito de Bemazes Chelt Visenanata Tbilisi is a beautiful city. Georgia is a beautiful country. It's one of the oldest cultures on earth, with a language that has no modern analogues. Georgia is a place that has existed largely outside of Western tourist radars. But there is a darkness here. Georgia, fractured in 1993 by civil war, fell once again into armed conflict in 2008 with its northern neighbor Russia. And now, in 2022, the international city of Tbilisi has become a crucible. An influx of tens of thousands of Ukrainian refugees, Belarusians, and Russians into a country of only 3.7 million people has changed the city, the country, and these people. We're from Georgia. Georgia. Half Armenian, half Georgian. From Georgia. We're from Georgia. I'm local. I'm Georgian. Из Петербурга. Мы из Москвы. Russia. Ну, это сложный вопрос. Сюда я приехал из Петербурга. Вот. Но исторически я из Киева. At the time, I didn't know what's going to happen to Russia, to St. Petersburg specifically. I thought that, maybe Europe is going to help Ukraine in this way and they're actually going to bomb Russia. So I just needed to leave somewhere as soon as possible. Мы просто путешествуем. Мы были до этого в Армении, сейчас в Грузии. То есть для нас конфликт в Украине не стал чем-то таким, что мы куда-то поехали, побежали. Для нас это регулярное явление путешествий. Я купил билет 24 февраля, в день, когда началась война, с утра. И днем я уже был в аэропорту, потому что я посмотрел новости. Вот и все. Я просто увидел, что происходит в моем родном городе, как летят ракеты. Я увидел разбитые дома, запуганных людей в метро. И вот это все. Собственно, у меня не было ни единой мысли, кроме как купить билет и полететь сразу. И где-то в глубине души я был готов к этому. И, собственно, именно поэтому я так быстро собрался и полетел. We don't like Russians. I want to clarify that. We like Ukrainians, that come to our country like other tourists, but personally I don't like the Russians here because I understand that they might think that their country is doing bad also, but also again emotionally I don't like that they're here. I wouldn't say it's generally that Russia all of them sucks or something like this, but still they this. Have to say something in their country. They have to speak up and they have to say that their government is not doing something right and they just escape from it and they come to our country, which they're enemies here. They have to do same thing like Georgians do in our country. We are coming out and say our word loudly. I personally treat people not according to their nationality or, which country they are citizens of. I treat them personally. Stalin was Georgian, okay? He affects all the war. But this does not mean that all Georgians are like Stalin. I think that's great. That people change countries, they see culture of any country. I like it. Many students of our country doesn't have homes for rent.
because many visitors use many homes. The price is so high now because of the other people, and for them it's very cool because it's low for them, but for us it's very high. For some Russians, Georgia represents an escape from authoritarianism. On the other hand, for the Georgians, the arrival of the Russians represents neocolonialism. Still fresh in the minds of the Georgian people is a history of colonization, both by the Russian Empire and the Soviet Union. In addition to this, two violent separatist wars backed by Moscow occupy much of the country's recent history. The two separatist regions are called Abkhazia and South Ossetia, and each one of them has its own claim to independence. Ossetians are native to the region of North Ossetia in southern Russia, and hundreds of years ago migrated to northern Georgia. The Abkhaz people are another ethnic group in the northwestern part of Georgia, on the coast of the Black Sea. They are both part of distinct ethno-linguistic cultures that are different from Georgian. Many Georgians consider the Abkhazians and South Ossetians to be minority groups in regions that are rightfully part of Georgia. Many of these people do not see it that way. The Soviet Union granted these regions some level of autonomy, and after its fall, both regions were automatically absorbed into Georgia. In the 1990s, they declared independence and fell into bloody civil wars with the newly formed Republic of Georgia. After a period of relative peace in the early 2000s, fighting broke out once again in 2008 in South Ossetia. Following the war, Russia officially recognized Abkhazia and South Ossetia as independent states. Russia maintains a significant military, political, and economic presence in both regions to this day. Well, it was really hard time for us. Again, a lot of people died, a lot of innocent people died. I'm not saying that Russians didn't have innocent lives that were lost, but again, they started this war. They wanted our territories. I personally never been to territories that they invaded, and I want to be there because this is my country. So that's really not fair to us. In 2008, it's affected very much because people was too scared, and we actually needed help, and Ukraine helped us. Too many people died about nothing. Our government is on the really other side, and our people, we love Europe, we love peace and love, and we don't want Russia. We want Europe, and we want solidarity. Our government was under very high pressure and made some mistakes, of course. This was the main reason why everything has been changed in my country, and the new government came, and just beyond 10 years they are ruling. We remember how we felt when we had the war with Russia. We were a little at that time, but I still remember how hard it was for me and my family. I think that every country will have that responsible to help Ukraine, need to help Ukraine. In 21st century, it should not be. Many Ukrainians visited our country because they are running from their countries. When I see these people in the streets, it's very emotional because they don't have a home. At least to my country, it's now clear that Georgia did not start a war with Ossetia. That's first, and with Abkhazia as well. Very clear what was and what is intention of Mr. Putin to do to restore Soviet Union. Но произошли очень такие радикальные изменения, но в основном эти изменения такие шоковые, потому что люди, не разобравшись в ситуации, просто побежали, видимо, им закрыли доступ к какой-то там, не знаю, к ресурсам каким-то, да, магазины, кафе, Макдональдс, они испугались и побежали. Но для людей, для которых это не было принципиальным, они все остались и, наоборот, поддерживают действующее правительство. It became even more obvious that Russia is trying to return the empire and is being very violent, and that people in power are very corrupt and also violent. Plus, the degree of political repressions has become even worse. Since the war started, the laws became even more strict, and right now you can go to prison for up to 15 years, if I remember, if you just call the war. Это вопрос, на который можно ответить двояко, потому что с одной стороной стало разорение физическое, а с другой стороной стало разорение моральное.
Russia will get results as like they will cut off from the community and world. I think that Russia will do a more damage than it has done before. Ukrainians will win this war, but it's a matter of time and matter of resources, matter of lives of people, of children. I hope so that slowly Russia economic will collapse. Победа Украины. Я хотела бы, чтобы, естественно, люди узнали какую-то правду, и эту правду не блокировали ресурсы разных стран, и люди бы имели доступ к разной информации из разных стран и больше имели свободного времени разобраться в этой информации. I don't think that Russia is capable of winning in this situation, obviously. So I think Ukraine is going to win. It's just going to be pretty sad. Ну, когда я приехал сюда, здесь было такое ощущение, что многие думали, что вот в первые дни многие думали, что прямо сейчас будут брать Киев, сейчас будут уличные бои в столице. Но нет, как вы знаете, линия фронта отошла дальше, и путинские войска увязли в Украине. И чем это закончится? Ну, это все в любом случае закончится трагично, потому что это уже трагично. At the beginning of the war, in February and March of 2022, it is estimated that 100,000 Russians moved to Georgia. But in September alone, following the Russian mobilization, around 222,000 more immigrated to the country, according to the Georgian Ministry of Foreign Affairs. This mass migration has caused real estate prices in the city of Tbilisi to skyrocket to 210% more than the previous year. We asked Russians their perspectives on the mass immigration into Georgia and how they perceive the locals' response to it. Мне бы хотелось, чтобы люди, которые приехали не только в Грузию, возможно, в какие-то другие страны, они бы тут пожили, естественно, увидели, что ничего страшного в России в этот момент, пока их нет, не произошло. Потому что сначала люди побежали, думали, может быть, будет ядерный взрыв, может быть, будет что-то страшное в стране нашей. Но на самом деле вот все идет, как и шло. Ничего радикального не случилось. И я думаю, что они вернутся. Посмотрят красивую страну, поедят хинкали и вернутся. It's estimated that around 30,000 Russians came since the beginning of the war, and that plus the Ukrainian refugees, plus people from Belarus, plus people from Kazakhstan, everyone is coming to Georgia because of the relaxed visa laws. And so you can imagine what it can do to a small country. Georgians are also very careful and very proud of their culture, cultural heritage and language. And then you have a lot of people who are coming here not knowing the language, and in a lot of the times not willing to learn it. Те, которые приехали после 24 числа до мобилизации, люди, которые не согласны с тем, что происходит, и те, которые приехали после того, как объявили мобилизацию, потому что они не хотели ехать на фронт, и, в целом, естественно, там было какое-то количество тоже несогласных. Вот. И, как мне кажется, люди, которые приехали во второй волне, они поедут дальше, либо потом, когда, это однажды все закончится, либо когда все это закончится, поедут домой, в Россию. А те, которые приехали те, которые против войны, большая часть из них, она останется. Вот прямо сильно нет. У меня была одна история. Я шел с подругой около площади Свободы, и вечером мы шли. И к нам подошла компания грузинских мужчин, лет 40, они были выпившие, и они спросили, откуда мы, кто мы, и такие, типа, а когда вообще уезжать-то собираетесь? Вот. Я подумал, что, наверное, стоит сказать то, что им понравится, и я сказал, что уеду завтра. Они сказали, молодец. Если честно, когда месяц назад мы приехали в Тбилиси первый раз, мы увидели огромное количество флагов, плюс мы приехали на машине с российскими номерами из Москвы, и мы чувствовали эту агрессию, притом мы даже не понимали, от кого конкретно она исходит, просто общее ощущение какого-то нагнетения чего-то, митинги, которые тут проходят постоянно. Это было некомфортно для нас, и самое большое, в чем мы чувствуем дискриминацию, это отсутствие получить кэш местной валюты, лари. Наши карты заблокированы, мы не можем ничего сделать. Плюс поначалу мы чувствовали осторожность при заселении в отеле. Они разделяли русских и спрашивали, какой вы национальности. Раньше мы таких вопросов никогда не слышали. То есть мы насторожились. Потом
уже спустя месяц мы вернулись. Такое ощущение, как будто что-то произошло, но мы больше этого не испытываем, вот этой агрессии какой-то. Some people may be against the war, some people may support the war with Ukraine, some people may be against the war that happened in 2008, some people may support it, some people may not care, some people left because of economical sanctions. So yeah, it's not a good situation, and obviously it's going to turn into somewhat a discrimination. I wouldn't say that it's systemic. It's not like racism or nothing like that. It's not even xenophobia. I feel like it's a normal response to a lot of people from a hostile nation coming to your country. Мне кажется, что довольно, в принципе, тяжело поддерживать отношения с страной, которая оккупировала тебя в последние 200 лет. Сколько я понимаю, на грузинское правительство влияет Иванишвили, и он получает деньги из Кремля. Я сейчас извинюсь, я могу многое напутать, но насколько я понимаю, вот, если поставить себя на место грузина, который проснулся в один прекрасный день, открыл шторы и увидел, что каждый второй житель Тбилиси теперь русский, ну, как минимум, это шок. I mean, I don't think you can have good relationships with a country that has been occupying you since the beginning of history of your country. Прекраснейшие люди. Я же не говорю про российское правительство, я говорю про русских. Любой украинец вправе говорить, что русские — это настоящее зло, потому что те русские, которые сейчас находятся в Украине, принесли им зло. Вот. Но любая война с собой несет зло. И это не значит, что именно эта нация зла. We wanted to know what Georgians and Russians thought about their own nations. We began by asking them if people and their government were the same thing, and followed that by what would they change about their countries if they could. No, like as I said, like if Russia sucks, doesn't mean like Russian people do the same thing. Sometimes our choices is not shown, and I personally did not choose this government, but they're still here, so it doesn't mean that I'm like them. Yeah. Different things. In Georgia, it's different things. The government says the word, but we say it differently. And I hope we will deal with the government, and people in the world will understand that we're not in the side of Russia. No, they're not the same. Нет, однозначно нет. Правительство преследует свои интересы коммерческие, денежные, власть, даже больше, наверное, власть, чем деньги. А простые люди, у них другие ценности. What government is doing, it reflects on people, obviously. But I don't think that it's necessarily the same, because if it was the same, we wouldn't see opposition in the first place. They're being blinded by the Russians again. Yeah. They're kind of thinking that they're doing the best for the country, so Russia once again will not come to us and will not do the same thing, but it's not the option. They don't understand that this is not the option. Nothing. It's a beautiful country with perfect people, but I will change the temperaments of people. You'll change the what? The temperament, because too many people here was like, oh, he dyed her hair in pink, that's so horrible. I'll change the government, of course. I don't know how to. Yes, prices. The government, of course. People in Georgia, they understand different words differently. They don't understand what is, for example, the president is, what is the minister of some kind of ministers should do. They really don't give a shit about it. So many things to be done, but I think the most important just to think about youngsters, to give them proper education, and then less mistakes will be made in future. Это чтобы интересы государства были направлены не на обслуживание каких-то конкретных лиц или групп, а на создание какого-то социального блага общего, чтобы именно рос уровень качества жизни людей, чтобы мы все именно понимали, что у нас у каждого есть право на хорошую жизнь, на хорошую работу, на хороший дом, и чтобы наши семьи не страдали от нищеты или необходимости работать на 3 работах, или боялись за свою жизнь или здоровье. Я сейчас горжусь тем, что происходит у нас в России, потому что я бы очень хотела, чтобы даже полгода назад, когда была пандемия, я мечтала о том, чтобы мы пошли своим путем, а не следовали за теми ценностями, которые начали нам внушать, про ЛГБТ-сообщество, про
всеобщую пандемию и прочее, потому что люди в России имеют больше свободного времени, возможно, чтобы что-то анализировать. Ну, как мне кажется. Like human rights, I would like to be able to say whatever I want and not be prosecuted by the state for saying that. I want to be able to be myself too, which Russian Federation doesn't really allow me. Not only in terms of the society that we have, but also the laws are formulated against certain things. War is a breeding ground for nationalism, on both sides. For the victim, it is in many cases the last and only resort they have. If your home, life, and nation are threatened, it only follows that you might develop a strong sense of national pride. Times like these beg the question, is it justifiable to be proud of where you're from? I'm proud of my people, I'm proud of territories we have, and like Georgia are so best, I think, to visit. Yeah, I think it's really okay, and you should be proud where you're from, because this is your place when you were born, when your like parents come from, etc. Always want to tell stories about my country, so I think that it shows that I'm really proud of it, and I always miss it when I'm not here. Well, proud of what? It's given, by default. А зачем себя ненавидеть? Зачем себя гнобить за то, что ты, допустим, из России, из Грузии или из Казахстана? Эта проблема какая-то переходит, в какие-то ненормальные формы. Конечно, это нормально. И даже для людей, которые из Украины, это нормально для них поддерживать свою страну и, скажем так, быть настроенным против страны, которая в их понимании агрессор. Это нормально. Вопрос в другом, что мы, например, вот из России, мои друзья из России, они никогда не скажут плохо про украинцев. Никогда. Они будут говорить «мы за Россию», но они никогда не скажут «мы против Украины». А украинцы, они говорят «мы против России». И вот эта гордость, она переходит в национализм. Вот это мне не нравится. Мне не нравится, когда какая-то нация считает, что им все можно, что они короли мира. I don't necessarily know whether it's all right or good to be proud of where you're from. I am not proud. I am just from Russia, and that is what I have. Нет, я считаю, что нормально гордиться своими достижениями личными. The Georgia is beautiful. You need to come in. Just for 3 days. Nothing. Nothing. For me, I want them to know that the many people support Ukraine, and we support to live in peace. The main propaganda point is that everyone in Russia agrees with what the Russian government is doing. So when you see the polls, like 80% of Russians are supporting this, just think critically about how they collect that information. Я хочу сказать, что это обе прекраснейшие страны. Просто не нужно поддаваться, в любом случае, не нужно поддаваться негативным эмоциям, нужно всегда держать холодный ум, особенно если речь идет о таких тяжелых и опасных вещах, как война. Maybe to know deeper our history, just not only this wish only to foreigners, but to everyone. Приедьте в нашу страну, сами лично убедитесь в том, что никакой агрессии нет, абсолютно современная страна. Скажем так, те времена, когда, может быть, 20-30 лет назад показывали в кино или рассказывали, что это страшно, что там убивают на улицах, это все сплетни, ложь, этого нет. И очень в больших городах, таких как Питер, Москва, это очень такие свободные города, где приемлют абсолютно всех людей и принимают, и помогут всегда, и советом, и расскажут, и покажут. Никакой агрессии никогда нет, поэтому это все неправда. Приезжайте в Россию. Не приезжайте в Россию. Не надо. Приезжайте потом, лет через 5, когда у нас будет хорошие, так сказать, условия для этого. А сейчас не надо, не приезжайте. The war in Ukraine has displaced millions of people and caused widespread devastation, and the small country of Georgia is not immune. In the following episodes, we will join regular people living in Tbilisi and explore the reasons why some of them came here, as well as how they see their own countries, as we take a deep dive into their worlds after February 24th. What we've seen in our brief discussions with the people of Tbilisi is building tension.
It's a complicated and delicate situation with no clear solution, other than an end to the war. The only question left to ask is this: how do we keep moving and staying afloat in the face of such harsh realities? Вот, допустим, у нас была история, когда я с друзьями ездил в Лагодехе, у нас был трип, мы занимались хайкингом, и за нами идет какой-то мужик лет 30, догоняет нас. Мы как-то сразу с первого взгляда понимаем, что он русскоговорящий. Вот, и он нас посмотрел и говорит, типа, о, русские? Мы такие, да. Он говорит, ну, откуда вы? Я говорю, ну, вот Петербург, Архангельск. Он нас так посмотрел зло. Ну, как-то даже не так зло, а прям с каким-то таким трагизмом, как-то вот так вот, как туча такая грозовая, нас посмотрел и сказал, а я из Мариуполя. И ничего больше не сказал, ускорил шаг и резко пошел вперед. Мы даже не успели ничего не спросить, узнать вообще, как его зовут, кто он, что там у него происходит. Он просто вот сказал это, как-то бомбу взорвал такую и пошел дальше. Вот, и, мы были в каком-то смятении, потому что, мы-то знаем, что в Мариуполе происходит, и мы переживаем, нас это очень расстраивает, это трагедия. Вот, но при этом как будто в этой ситуации он изобразил так, будто мы его личные враги какие-то, потому что это мы виноваты в том, что происходит. Вот, это было очень неприятно для нас. Не то, что типа мы пошли, решили найти его и разобраться, а просто, это больно как-то. Вот, и он ушел вперед, и потом тем же вечером мы встретились на стоянке, там вот была такая стоянка для тех, кто занимался хайкингом, такой домик. Вот, мы пришли туда, встретили его, мы разожгли костер и пригласили с нами посидеть, поесть, выпить, и познакомились с ним. Оказался очень хороший мужик, вот, и мы про себя рассказали, мы про него про него узнали. Короче, мы нормально пообщались. И, не то, что подружились, но сблизились. То есть, мы хорошо провели время вместе, мы как-то друг друга поддержали, обсудили все это. И сразу стало ясно, что никакие мы не враги. И на самом деле нам просто нужно было поговорить. Вот. И, в принципе, если получается у людей поговорить, прежде чем как-то, делать какие-то, решения эмоционально принимать, это было бы самое лучшее. Но так обычно не получается, к сожалению. Well, it's of a bold reporter, a story I will tell. He went down to the Cuban land, the nearest place to hell. He'd been there many times before, but now the law does say the only way to Cuba is with the CIA. William Worthy isn't worthy to enter our door. Went down to Cuba, he's not American anymore. But somehow it is strange to hear the State Department say, you are living in the free world you must stay.